속초드라이빙투어가이드 속초영어투어가이드입니다. 특별한 여행사 강원도미식투어 뜯고씹고맛보고즐기는 강원도투어 속초투어 드라이빙투어 가이드 예약은 드라이빙가이드 예약은 드라이빙투어 가이드 reservations 하우마요 바이 888로 고마이 페이팔티 로연락주세요 카카오 Contact thanksai. Special Travel Agency presents a premium healing jewel of the East Coast, luxury. Sokcho-Goseong Gourmet and Healing Tour, 2 days. This is a luxury Gangwon-do trip where romance, gourmet delights, and a natural pause are perfectly harmonized. Leave the weight of daily life behind and experience true premium healing in Sokcho and Goseong, where the emerald waters of the East Sea, the majestic embrace of Seoraksan, and a fresh seafood feast that captivates your palate unfold. This is not just a trip, but a special time for rejuvenation just for you. Day 1, a luxury ocean day to indulge in the romance of the sea and the culinary essence of Sokcho. Morning, the splendor of the beach and a special view from the sky. The journey begins on the dazzling white sand of Sokcho Beach, the symbol of Sokcho. The clear sea breeze and the sound of waves feel like they are purifying your mind and body. Next, slow down your daily pace with a ride on the towering Ferris wheel on the beach. From a thrilling yet romantic altitude, you'll get a panoramic view of the entire Sokcho coastline and the city's skyline, offering a sense of liberation, as if all the worries of the world are laid out below you. Lunch, the delicacy of Gangwon-do, the dignity of fine dining, after soaking in the energy of the sea. Awaken your taste buds with suyuk makuksu, a dish that holds the deep flavor of Gangwon-do, the harmony of the neat and refreshing buckwheat noodles with the moist, tender. Boiled pork offers more than just a meal. It's a moment of pure culinary delight. Afternoon Goseong, a time for reflection and the embrace of Seorak. The time spent in Goseong after lunch is even more serene and contemplative. At Goseong Gangwon Cafe, you'll enjoy a fragrant cup of coffee in front of a floor-to-ceiling window where the blue waves of the East Sea unfold like a painting. It's a moment to reflect on the value of rest in the most beautiful space crafted by nature. The next stop is the Sonovalice del Pino Cafe, which offers a magnificent view of the majestic Seorak peaks. Enjoying a cup of tea with the old Sanbawi rock, which resembles the hidden beauty of Momtu. Kumgang as your backdrop is the ultimate luxury you can experience in nature, evening and night. The vitality of Sokcho, the culmination of cuisine. Return to Sokcho-Jungang Market to recharge and feel the vibrant atmosphere of the bustling market. Afterward, stroll around Sokcho Yeonggumjeong, a pavilion with an impressive red lighthouse on the sea, to admire the sunset over the East Sea. The waves seen from the pavilion on the rocks add to the poetic charm. The grand finale is a king crab feast, the pinnacle of Sokcho's cuisine. The plump, sweet flesh of the fresh king crab and the variety of seafood dishes are the ultimate treat to melt away your travel fatigue. To conclude the day, you'll visit Sokcho-Jungang Market one last time to purchase a special souvenir to commemorate your trip. Day 2, the peace of Cheongchoho, the grandeur of Seoraksan, and the feast of East Coast seafood. Morning, Sokcho's signature and the peace of the lakeside. On the second day, your breakfast begins with the cool and clean taste of Cheongchosu Mulho, a must-visit spot in Sokcho that is always bustling on weekends. The harmony of fresh seafood and the sweet and sour broth is a special flavor you can only experience on the East Coast. After your meal, you'll take a light stroll along the tranquil Cheongchoho Lake Park to aid in digestion. The sky and scenery reflected in the lake offer a healing moment in the heart of the city. After the walk, you'll buy some mansoker, dakgangjong sweet and sour chicken to prepare for your hike in Seoraksan. Afternoon, the energy of Seoraksan and the delicacy of the sea. The climax of the trip is the Seoraksan National Park cable car experience.
The journey up feeling like an immortal with the majestic rock formations and deep forests of Seoraksan. Beneath you is an unforgettable luxury experience in nature. After descending, you'll head to Dongmyeong Port to enjoy Jeonbok Haemultang, abalone seafood stew filled with fresh seafood. The deep, refreshing broth and the plump seafood will revitalize you for the rest of your trip. Afternoon, choice healing or contemplation. After lunch, you can choose a customized healing course to soothe your travel fatigue. Chaksan Footbath Park Hot Spring Experience. Gently unwind by soaking your feet in the warm hot spring water, experiencing true wellness. Oyongchi Port Dulgil Coastal Path. Walk along the serene coastal path, reflecting while walking beside the sea, and recharge with the infinite energy of the ocean. Evening Sokcho's history and final feast. The end of your trip begins with a ride on the Abimayul Gate Bay, a boat that carries Sokcho's poignant history. This unique experience, which feels like a step back in time, reveals another charm of Sokcho. Your final feast is a grilled fish set menu. The perfectly grilled fresh fish, crispy on the outside and moist on the inside, will provide a glorious finale to your East Coast trip. Through this perfect 2-day luxury tour where gourmet dining, healing, and emotion coexist, you will return home with a heart full of special memories of Gangwon-do. This trip will not just be about traveling, but about filling your life with new energy. The origin of the name Sokcho. There are several theories about the origin of the name Sokcho Shu Chao. The most widely accepted theories are as follows. Theory from Soksapul horsetail weed. The Chinese characters for Sokcho, Shu Chao, mean bound grass. This theory suggests that the name was given because a type of grass called thanksai grew abundantly in the area. Thanksai is a plant that thrives in wet places and was especially common in wastelands and fields. The name Thanksai was used to describe the area's original wasteland nature, which was then transcribed into the Chinese characters. Shu Tao, becoming the current name Sokcho. Topographical theory. Some theories relate the name to the area's topography, suggesting it resembles a bundle of pine trees and grass, or the shape of a recumbent cow, and that grass was bundled for the cow to eat, originating from a theory of feng shui. Theory related to sand. Some claim that Sokcho originally came from Soksa, Shusha, meaning a place connected by sandbanks. This theory reflects the topographical feature of the Cheongho-dong and Sokcho-ri areas, which are connected by sand. Thus, the name Sokcho seems to have originated from topographical features related to grass. The theory that it came from Soksipul, meaning bound grass, is currently the most widely known. The meaning of Misiryong. Misiryong Mi-Shiling is a mountain pass located on the border between Goseong-gun and Sokcho-si in Gangwon-do. The name Misiryong is said to have originated from the meaning of a pass that was crossed while carrying a bow. Specifically, the following stories are passed down. Maitreya Buddha. One theory suggests that the name Misiryong evolved from Mirengyong, Mileling, after a story about a Maitreya Buddha being enshrined at the pass. Bow and arrow theory. The most plausible theory is that the name Misi Mi Shi was given because it was a pass that ancient hunters used to cross while carrying their bows. Here, the character Mi means bow and Shu means arrow. Misiryong is one of the main passes that cross the Baekdudaegan mountain range and has long been an important transportation route connecting the Yeongdong and Yeongseo regions. Currently, the Misiryong Tunnel has been opened, making vehicle traffic much more convenient. 특별한 여행사 프리미엄 힐링 동해안의 보석, 럭셔리 속초 고성 미식 앤 힐링 투어 1 일정 안내 드립니다. 낭만과 미식, 그리고 자연 속 쉼표가 완벽하게 조화된 럭셔리 강원도 여행입니다.
동해의 에메랄드빛 바다, 설악의 웅장한 품, 그리고 입맛을 사로잡는 신선한 해산물 향연이 펼쳐지는 속초와 고성에서 일상의 무게를 내려놓고 진정한 프리미엄 힐링을 경험하세요. 단순한 여행이 아닌 나만을 위한 특별한 재충전의 시간을 선사합니다. 1일차 바다의 낭만과 속초의 미식 정수를 만끽하는 럭셔리 오션 데이. 오전 해변의 황홀경 앤드 하늘에서의 특별한 시선 여행의 시작은 속초의 상징, 속초 해수욕장의 눈부신 백사장 위에서 맞이합니다. 청명한 바닷바람과 파도 소리가 심신을 정화하는 듯합니다. 이어서 해변 위에 우뚝 솟은 대관람차 체험으로 일상의 속도를 늦추고 아찔하면서도 낭만적인 고도에서 속초 앞바다 전체와 도시의 스카이라인을 파노라마 뷰로 조망합니다. 마치 세상의 모든 근심이 발 아래 펼쳐진 듯한 해방감을 선사합니다. 점심 강원도의 별미, 미식의 품격, 바다의 기운을 만끽한 후에는 강원도의 깊은 맛을 품은 수육 막국수로 미각을 깨웁니다. 정갈하고 시원한 막국수와 촉촉하게 삶아낸 수육의 조화는 단순한 식사를 넘어 미식의 기쁨을 선사합니다. 오후 고성, 사색의 시간, 그리고 설악의 품 식사 후 이동하는 고성에서의 시간은 더욱 고요하고 사색적입니다. 고성 바다 정원 카페에서는 동해의 푸른 물결이 한 폭의 그림처럼 펼쳐지는 통유리창 앞에서 향긋한 커피를 즐깁니다. 자연이 빚어낸 가장 아름다운 공간에서 쉼의 가치를 되새깁니다. 다음 코스는 설악의 웅장한 봄구리가 보이는 소노펠리체 델피노 카페입니다. 금강산의 비경을 닮은 울산 바위를 병풍 삼아 차 한 잔의 여유를 즐기는 순간은 자연 속에서 누리는 최고의 럭셔리입니다. 저녁엔 밤 속초의 활력, 미식의 활용점정, 여행의 활력을 충전할 속초 중앙시장으로 돌아와 잠시 북적이는 시장의 정취를 느껴봅니다. 이후 바다 위 붉은 등대가 인상적인 속초 연금정을 거닐며 동해의 일모를 감상합니다. 바위 위 정지에서 바라보는 파도는 운치를 더합니다. 대미는 속초 미식의 정점인 바다대게 만찬입니다. 싱싱하고 달큰한 살이 꽉 찬 대게와 다채로운 해산물 요리는 여행의 피로를 녹이는 최고의 호사입니다. 마지막으로 다시 들른 속초 중앙시장에서 여행의 추억을 기념할 특별한 선물을 구매하며 하루를 마무리합니다. 2일차 청초호의 평화, 설악의 웅장함, 그리고 동해안 해산물의 향연, 오전 속초의 시그니처 앤 호반의 평화 둘째 날 속초 여행의 필수 코스이자 주말에는 그 인기로 문전성시를 이루는 청초스물회에서 시원하고 깔끔한 물회로 아침 식사를 시작합니다. 신선한 해산물과 새콤달콤한 육수의 조화는 동해안에서만 경험할 수 있는 특별한 맛입니다. 식사 후 소화를 위해 고요한 청초호 호수공원을 따라 가벼운 산책에 나섭니다. 호수에 비친 하늘과 주변 풍경은 도심 속 힐링을 선사합니다. 산책 후에는 만석닭 강정을 구매하여 설악산 트레킹의 에너지원으로 준비합니다. 오후 설악의 기운과 바다의 진미 여행에 클라이맥스 설악산 국립공원 케이블카 체험입니다. 케이블카를 타고 신선이 된 듯 웅장한 설악산의 기암 고해석과 깊은 숲을 눈 아래 두고 오르는 경험은 강원도 여행에서 빼놓을 수 없는 자연 속 럭셔리 체험입니다. 하산 후에는 동명항으로 이동하여 신선한 해산물이 가득한 전복 해물탕으로 몸을 보신합니다. 깊고 시원한 국물과 통통한 해산물의 조화는 여행의 활력을 되찾아 줍니다. 오후의 선택 힐링 또는 사색 점심 후에는 여행의 피로를 녹여줄 맞춤형 힐링 코스를 선택합니다. 척산 조격공원 온천 체험 따뜻한 온천수에 발을 담그고 여행의 피로를 부드럽게 풀어내며 진정한 웰니스를 경험합니다. 오엉치항 둘레길 바다를 옆에 끼고 걷는 고즈넉한 해안 둘레길을 따라 걸으며 사색하고 바다의 무한한 에너지를 재충전합니다. 저녁 속초의 역사와 마지막 만찬 여행의 마무리는 속초의 애잔한 역사를 품고 있는 아바이 마을 갯배를 타는 것으로 시작됩니다. 잠시 과거로 돌아간 듯한 이색적인 체험은 속초의 또 다른 매력을 발견하게 합니다. 마지막 만찬은 생선구이 정식입니다.
겉바속촉하게 구워낸 다양한 종류의 신선한 생선은 동해안 여행의 마지막을 화려하게 장식합니다.